Sir, dagko Japon ni ba? No? First stats, bawal ilupad kung alin sa goal kick. Kagol bias piak sir. Kagol yata bias piak. Oo. To. Sir! Gamay lang, dagdag ko nila. Ayaw niya sa kasyan. Ayaw niya sa kasyan. Oo. Dasig din sila sa piyak ya. Puta pertikinit lang, bilat sing kagang yun. Kasalo, di buy-buy, sayang. Nice. For men's open bracket C, paging the head coach or team manager of Bloodline and Tiboli FCB. Punta po muna tayo dito sa management. Again, Bloodline and Tiboli FCB representative, punta muna dito sa management table for the orientation. Bloodline, representative from Bloodline. Representative po mula sa Bloodline. Punta po muna dito sa management table para po sa instruction pala, hindi orientation. Instruction. Bloodline. Bloodline FC. Kahit aray rin sa atin na management table, Bloodline FC, kayo may arang instruct sa inyo. Lamian, 30 up. Paging representative from Lamian, 30 up. Strike John. Doon sa ground siya na mag-lower sa lower ni siya doon DM sa Lumayo ba? Taga din naman. Marbel na yun, Marbel. Halo pa din yung pabits di. Oh, pabits na, di ba?
Tama yun, kontrata yung igad. Paging representative from Lamian Football United A and B. Punta po muna tayo dito sa ating sa ating management table. Lamian A and B. Punta po muna tayo dito sa ating management table. Baye. Hmm. Good. Still good. Tatarap, ano mo repair eh? Kaya. Okay. For pitch number 5. For pitch number 5. For pitch number 5, SNFC Salote versus PDA Esquilado. Women's Open Bracket B. Game number 8. Again, Women's Open Bracket B. Game number 8. Pitch number 5. SNFC Salote versus PDA Esquilado. Ladies, proceed to your pitch now. Again, Women's Open Bracket B, Game 8, pitch number 5. SNFC Salote versus PDA Esquilado. Ladies, can you proceed to your assigned pitch now? For pitch number Women's Open Bracket B. Oy! Next. For pitch number Sige.